So, for first example, anong form to? This is x squared. So, ibig sabihin, ang ita-take nating form is yung unang equation, which is ax squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. So, gagawin daw natin siyang x minus h squared equals 4a times y minus k. So, how will we do that? Okay? So, unang-una na dapat mong gawin is pagsamahin mo muna yung magkakavariable. Okay? Halimbawa, itong si x squared minus 2x, magkasama sila. Pagkatapos, yung mga hindi niya ka-variable, ililipat mo naman sila sa kabilang side ng equation. So, that will be equal to 3y minus 4. Okay? Naging positive si 3y, naging negative naman si 4. Then, you'll just have to perform completing the square. So, paano ba mag-completing the square at Kim? So, ganito lang siya, guys. Write mo muna x squared minus 2x. Okay. Ngayon, ang gagawin mo, itong coefficient ni x, which is si negative 2. So, lagay natin dito negative 2, i-divide mo siya sa 2. Pagkatapos po, ay isa-square mo siya. And that will be equal to, negative 2 divided by 2 is negative 1 square is equal to 1. So, yun yung ilalagay mo dito. Mag-a-add ka ng 1 sa isang side at mag-a-add ka rin ng 1 sa kabilang side kasi equal sila. Ang gagawin mo na is if a factor out mo na to. So, this will be x minus 1 squared equals 3y minus 3. Okay? Pagkatapos, hindi pa siya kamukha nung x minus h squared is equal to 4a times y minus k. Anong gagawin ko? Copy mo to. X minus 1 squared is equal to tapos, kailangan po si y ay mawalan siya ng coefficient. So, paano yun? E di, ang gagawin ko lang is if a factor out ko si 3. So, that will be equal to 3 times y minus, or y minus 1. Okay? And, pansin mo, ito na yung kanina, x minus h squared is equal to 4a times y minus k. Magkamukha na sila, no? This is my h, this is my 4a, and this is my k. Kapag tinanong ka anong vertex niyan, that will be, your vertex will be 1, tsaka 1. Ano naman yung latus rectum mo? So, yung latus rectum mo is 4a, and your 4a is 3. Tanong, is this naka-concave ba siya upward or downward? Since positive si 4a, it concaves upward. Next example natin, okay, ganun pa rin, si x pa din yung naka-square, so same na general form na equation. So, ang gagawin lang natin, pagsama-samahin natin sa isang side yung magkaka-variable. Then, ililipat natin yung hindi niya ka-variable. So, negative 2y plus 2. Okay? Ginawa ko po, nilipat ko po ito sa kabila. Okay? Then, completing the square, x squared plus 4x. Paano nga po mag-completing the square? Etong si 4, i-divide ko po siya sa 2, tapos isi-square ko po siya. So, this is equal to 2, then square, then 4. Okay? So, ibig sabihin, mag-a-add ako ng 4 dito, at mag-a-add din po ako ng 4 dito sa kabila. Okay? So, simplify natin. X squared plus 4x plus 4 is equal to negative 2y plus 6. Okay? Then, if a factor, this will be equal to x minus 2 squared equals, anong gagawin ko po? Kailangan ko pong i-factor out si negative 2 para manatili lang si y. Actually, pag nagka-factor ka naman, parang dinidivide mo siya sa certain na number. Halimbawa, si negative 2 yung pinactor out ko. So, itong negative 2y ay dinivide ko sa negative 2. Si 6 din ay dinivide ko sa negative 2. So, si 6, pag dinivide ko siya sa negative 2, that will be equal to negative 3. Okay? So, this will be your answer. Next example, number 3. Ngayon naman is si y yung naka-square. So, ito naman, yung formula will be cy squared plus dx plus ey
plus f is equal to 0. Okay, so eto, gagawin natin ulit yung sinabi natin kanina, which is pagsasamahin muna natin yung magkaka-variable. So, si y squared at saka si 6y ay magkasama. Tapos, si negative 5x at si 24 ay ililipat ko sila pareho sa kabila. So, si negative 5x will be positive 5x, si 24 magiging negative 24. Then, completing the square. Y squared minus 6y. Okay. So, lagay natin dito para detail tayo. Negative 6. Si negative 6, dinivide ko siya sa 2. Pagkatapos, is-square ko siya. So, this will be negative 3 squared. And, ibig sabihin, ito ay mag-a-add ka po ng 9 sa both sides. So, 5x minus 24 plus 9. Then, you'll just have to simplify. Y squared minus 6y plus 9 is equal to 5x. Then, negative 24 plus 9 will be negative 15. Okay? Then, y minus 3. Okay? Square dahil perfect square na nga siya. So, ang gagawin mo lang, paano ba yung pag perfect square na siya? Kunin mo lang yung square root nito, tsaka square root na to. So, eto na yun. Okay? Factor out ko na po si 5. So, this will be 5x minus 3. Ito na yung iyong sagot. Yan. So, if you're asked, ano yung vertex ko, Ate Kim? So, since yan ay y minus k squared is equal to 4ax minus h. So, ang vertex ko, ito si k, ito si h, at ito naman si 4a. So, my vertex will be 3, 3. Okay? And ang aking pong latus rectum will be equal to 4a, so that is 5. Ano siya? Opening to the right or to the left? Since positive si 5, so opening to the right. Okay? Next, si y ulit yung naka-squared. So, ibig sabihin, nasa form siya ng cy squared, ganyan-ganyan yan. Okay. Next, ganun ulit, pag samasamahin mo yung magkakasama, pagsama-samahin mo yung magkaka-variable, so y squared, tapos si 4x plus 8, ililipat sa kabila. So, that will be negative 4x minus 8. Tapos, wala ka na magagawa kay y dahil surely, ang kanyang kasama is 0. So, y minus 0 squared, which is di naman natin siya kailangan ilagay. Pero sige, ilagay natin for the purpose of pagiging clear, okay? Then, kailangan ko pong i-factor out sino? Si negative 4. To factor this out, negative 4, nilabas ko si negative 4. So, si negative 8 divided by negative 4 will be positive 2. So, ang final answer mo talaga dapat would be y squared is equal to negative 4 times x plus 2. Okay? So, ito na yung iyong sagot. And if you will be asked, anong magiging vertex ko? Sino si h? So, your h will be negative 2. Kasi, di ba, positive to. So, since this will be x minus negative 2. So, ito si h ko. Tapos, si k ko ay si 0. So, my vertex will be negative 2, 0. Si latus rectum ko naman ay negative 4. So, ibig sabihin, since negative siya, it opens to the left. Bilis na, no? Next pong example, ito na, medyo may konti lang naman nakahirapan. Konti lang naman, pero hindi masyado. Okay, so ngayon, ganun muna ulit. First step, pagsama-samahin yung magkaka-variable. So, this will be 7y plus 5. Then, magko-completing the square ka na ba agad? So, pansin mo, si x, meron na agad siyang, may kasama pa siyang 2. So, what you should do first is i-factor out mo muna si 2. Okay? So, this will be 2 times x squared plus 2x. Then, this will be equal to 7y plus 5. Bakit ko siya finactor out? Kasi po, di ba yung standard equation natin is actually x minus h squared is equal to 4a y minus k. Wala namang coefficient dapat na naandito pagdating sa standard equation. So, kailangan i-factor out ko muna yung kasama ni x para matira lang siya. Okay? Pagkatapos po, you'll just have to divide
everything by 2. Okay? All over 2, all over 2, para ma-cancel out ko si 2 dito. Okay? So, this will be x squared plus 2x is equal to 7y plus 5 all over 2. Okay? Then, ano nang gagawin ko? Tsaka po ako magko-completing the square. Si 2, di-divide ko siya sa 2, and then isa-square ko siya. So, 2 divided by 2 is 1 squared is equal to 1. Then, lagay natin dito x squared plus 2x plus 1 is equal to 7y all over 2. Lagay ko lang plus 5 all over 2 plus 1. Pagkatapos po, you'll just have to factor this out. Magiging x plus 1 squared equals, paano na to, Ate Kim? So, 7 over 2y plus, so 5 over 2 plus 1. Siguro naman maalam na tayong kumuha ng LCD. So, ang LCD niya ay 2 is 5 plus 2. Okay, so this will be equal to 7 over 2 plus 7 over 2. Pagkatapos po, anong gagawin ko na? I just have to factor out 7 over 2. So, magiging 7 all over 2 times y plus 1. Ayan. Ate Kim, okay lang ba na yung 4a ko ay 7 over 2? Okay lang bang fraction siya? Opo, okay lang po yun. Okay? So, ito na yung iyong answer. So, your vertex will be equal to negative 1 and negative 1. Your 4a will be equal to 7 over 2. And since x yung naka-square and positive yung 4a, this opens upward. Okay? Then, next. Ayan. So, may konting kahirapan yung kanina. Konti lang. Then, ano po sunod mong gagawin? Ito din. Ganun din yung gagawin natin. So, pagsama-samahin muna yung magkakasamang variable. Magkakaparehong variable. Then, lipat ko yung si 2x tsaka si 73. Yan. Then, ano po susunod? Since may kasama po si y, which is si negative 3, kailangan ko munang i-factor out si negative 3. So, this will be negative 3 times y squared minus 10y equals 2x plus 73. Pagkatapos po ay i-divide ko silang lahat kay negative 3 para po makancel si negative 3. So, this will be equal to y squared minus 10y equals 2x plus 73 all over negative 3. Then, dito na ako magpo-proceed sa completing the square. So, y squared minus 10y. Pagkatapos po, si negative 10, divide ko sa 2, tapos isa-square ko siya. So, this will be negative 5 squared, and this will be equal to 25. Okay? So, mag-add ako ng 25 equals 2 or negative 2 over 3x minus 73 all over 3 plus 25. Okay, next. So, if factor out ko na to, this will be y minus 5 squared is equal to, eto, isimplify muna natin, negative 2 over 3x. So, simplify ko muna tong part na to, negative 73 over 3 plus 25. So, anong gagawin ko? Hanapin ko si LCD at ang LCD niya will be 3. Pagkatapos, 3 divided by 3, edi negative times 73 is 73. Pagkatapos, 3 divided by 1 will be 3 times 25 will be 75. So, this will be equal to 2 over 3. Okay? So, ang gagawin ko, mag-add na ako dito ng 2 over 3. After nun, I just need to, factor out negative 2 over 3. So, this will be equal to y minus 5 squared is equal to negative 2 all over 3 x minus 1. Yun. So, ito na po yung ating sagot. So, ano ulit si vertex? Your vertex will be 1 dahil ito si h. Ito naman si k. So, 1, 5. Then, ang iyong 4a or ang iyong latus rectum
will be negative 2 all over 3. Why yung naka-square? It opens to the left kasi negative si 2 over 3. Okay, next example. Ganun ulit. 4x squared minus 16x. Lipat ko si y, tsaka si 20. Then, factor out ko si 4. So, this will be x squared minus 4x equals y minus 20. Then, i-divide ko sila kay 4 para makancel out si 4. So, matitira si x squared minus 4x and this will be y over 4 minus 20 over 4. Okay? Then, completing the square na tayo, x squared minus 4x. So, kailangan ko pa ba ipakita? Siguro hindi na, no? Si negative 4, i-divide ko sa 2. That will be negative 2. Square ko siya. That will be positive 4. Equals 1/4 y minus 20 over 4 is 5. Since nag-add ako ng 4 dito, dapat mag-add din po ako ng 4 dito. So, x squared minus 4x plus 4 is equal to 1/4 y minus 1. Okay? Pagkatapos po ay ifa-factor out ko po si 1/4. Tama yan. Factor out ko si 1/4. Then, fa-factor ko din to. So, x minus 2 squared is equal to 1/4. So, paano to, Ate Kim? Pag finactor out ko si 1/4 dito, ibig sabihin, magdi-divide ako ng 1 over 4 sa kanila. So, pag nag-divide ako, di makakancel to, matitira lang si y. Pagkatapos, dito naman, magiging 4 siya. Okay, bakit? Kasi si 4, napapunta siya sa unahan. Pero di ba tandaan nyo naman, kapag halimbawa, nag-multiply kayo, this is negative 1. Tapos, sa baba ay may 1 over 4. So, ibig sabihin yan, i-multiply mo siya actually sa reciprocal nung nasa denominator mo. So, times 4 all over 1. So, this will be negative 4. Okay? Kaya ang mangyari dito, magiging y minus 4. Okay? So, ito na yung sagot natin. Ayan. So, your vertex will be equal to 2, 4. Your latus rectum will be 1 over 4. And your graph will open upward. Okay. Next and last example. Yay! Last na. Ganun ulit. Pagsama-samahin natin lahat ng magkakavariable. 11y squared plus 22y is equal to 10x minus 11. So, pagkatapos, i-factor out ko si 11. So, 11 times y squared plus 2y is equal to 10x minus 11. Tapos, i-divide ko silang lahat kay 11. Okay, so 11, 11. Medyo familiar yung 11, 11 ah. Y squared plus 2y is equal to 10 over 11x minus 1. Kasi 11 divided by 11 is equal to 1. Then, completing the square, y squared plus 2y plus 1 is equal to 10 over 11x minus 1 plus 1. Okay? Dahil nag-add ako ng 1 dito, dapat mag-add din ako ng 1 sa kabila. Pagkatapos, factor out y plus 1 squared is equal to 10 over 11x. Tapos, since negative 1 plus 1 is equal to 0, so ganyan na lang siya. So, ito na po yung final answer mo. O, Ate Kim, walang kasama si x. Okay lang yun. Ibig sabihin, ang vertex mo is actually 0 dahil yung h ko, which is, ito ay naka-x minus h. X minus 0. Yan. So, your h will be 0. 0, pagkatapos, your y will be negative 1. 4a will be equal to 10 over 11, and your graph opens to the right. So that's all for today.